I feel like we're getting close to the end of this. Not a lot of time left. See what day we turn to dust. よし、いいぞ。よくやった、あられ。Several hours of work. よし。 Fire's under control. しもべ、聞こえるか。火事は朝には鎮火する。今のうちに休息を。もっと高級オイルを。More expensive oil. 僕が働いてるのに、こいつら。何なんだよ、お前は。しもべレイをここに送り込んだのは君なのか。Or she announced he's cheated again. She's already dead. そうあれかし。Lay down in a chair and close my eyes. Decided to take a nap while waiting for the fire to go out. Strangely vivid dream. In my dream, the founder was standing in a cemetery in the wilderness. Countless gravestones peek out the barren earth. ずいぶん死んでしまったね。 Founder murmurs quietly. 仲間が死んで、森が死んで、動物が死んで、増えていくのはお墓だけだよ。寂しいな。 Environment morphs into Earth, a planet of death. Factions fight over the few remaining habitable areas. The great handicap of a non-killing doctrine, our comrades fall one by one. Founder seems deeply pained by the ねえ situation. テコ、どうして生き物は死ぬのかな。決まってるだろ。弱いから死ぬんだよ。Even equally abstract answers. She understands that we fight under overwhelmingly disadvantageous conditions, and doing so results in many sacrifices. The founder is not so concerned about that. She seeks an answer to the much larger planet-sized question of death. And 生 so, 存競争に打ち勝ち、環境変化に適応するだけの強さがあれば、生物はそう簡単には死なない。じゃあ強くなったら生き物は絶滅せずに済む。ま、理論上はそうなるね。そっか、強さか。なるほど。じゃあさ、テコが生き物を強くしてよ。は？どんな過酷な環境でも生き抜けるくらい地球はまた元気になる。うん。どこがナイスアイディアだ。無茶ぶりも大概にしろ。そんな不可能の中でこそ輝くのが真の天才だって前に。いくらなんでも限度がある。大規模な研究には莫大な。その辺は大丈夫。私はもうすぐ国を作るつもりだし、国家予算をテコの研究につぎ込んであげるよ。 what nonsense. I was too stunned to speak. But I couldn't dismiss it outright. Founder is a woman who always follows through on what she says. Once she declares she's making a country, she will surely create one. And I will secure a vast research budget. That was practically certain. 生命を強くするか。 What kind of strength is needed on a dead planet like Earth?
楽しみだな。テコが強くした生き物がもうすぐここを駆け回るんだよ。クマにライオン、それにウサギさんも捨てがたい。あの白い毛並みに頬ずりするのが夢なんだ。私は戦闘タイプだから余計に憧れてしまうのかも。血の通った生き物の温かさに。ああ、なんて素敵な世界だろう。寂しい終わりはごめんだよ。私は動物たちと一緒にハッピーな終焉を見たいんだ。だからお願い、テコ。地球をまた幸せな星にして。仕方ない。同タイプのよしみだ。君の願いを叶えてやるよ。ありがとう、テコ。我らに終点鏡のご加護あり。Ethics. Morality. Research partners. Finally, and the founder herself. I had to discard the founder to fulfill her dream. I realized I was putting the cart before the horse, but I couldn't stop. Thanks to that, my research is almost complete. The strongest of the creatures that break through the extinction periods. Completion of the ultimate life form is near. Interesting.「どうすりゃあんなもん作れるんだよ」。お月くん、まだ起きていたなりか？もしかして水のああ、レックスがいるとはいえここはまだ危ねえからな。だったら今からワッチが見張りを。いや、いい。どうせ眠れないわけじゃねえけど、起きてる方が安眠してると後ろめたくな。ひき逃げ犯の分際でのんきに眠ってんじゃねえぞ俺って。一旦目を覚ましたらどうせ眠れねえから、俺が引いたあの女の冥福を。おい、お前まで暗い顔すんなよ。いつか見てに俺のクソさを全力でなし。お月くん、ワッチはお前をとことん誤解していたなりよ。誤解？ワッチは最初、お前は自分の罪から逃げ続ける卑怯者だと思っていたなり。だからあんなひどいこと。ひき逃げの罪で捕まった作業服、この卑怯者、少しは罪を償う。でも違ったなり、テコと同じ。なあ、あられ、疑うわけじゃねえんだけどさ、どうもピンとこねえんだよな。テコは悪役ぶって強がってるだけ。夜なんて毎晩うなされているなり。マジか。あんなすげえ星空作れるような天才でも。だからワッチはテコにもうこれ、そのためならワッチはやってやろうぜ。ああ、やってやるなり。
Pursuit resumed.これじゃスピードが。遅い。もっとスピードアップしろ。異教徒はいや、路面の状況を見てくださいよ。ならもっとレックスのパワーを引き出せばいい話だろもう無茶ばっかり。いいですね、イオン閣下はお気楽で。う。違う。僕はあられに行ったんだ。わっち。せっかく地下に行ったのに、しもべ霊にしがみついてちゃいい。でもこの状況で。大いにある。研究所の動物たちは脳にチップが入った生物兵器。ワッチのコードハックの適用対象。ああ、理論上はハック可能だ。救急の裏側にチップがあるから。でもチップはドクター江崎の発明品になるよ。ドクター江崎だからどうした。僕はイオンテコだぞ。まさかテコが。なら僕の発明品である君だってナンバーワン。ワッチが。君は僕の予想を超えて成長した。自分の意志で地下にたどり着き、カジマ、自分を信じろ。あられ。 Believe in yourself, Arel. おい、あられ、無茶すんな。落ちるぞ。Immediately, Rex began to change. The muscles bulk up at a rapid pace. マスなりよ。二人ともしっかり捕まっているだり。We need the power of God to control animals as long as we have あ Arel's られの code や hack. つ、一人でカッコつけやがって。いける。この異教徒を捕まえることができる。行け、あられ。Arel's growth makes me happy as if it was my own accomplishment. 君を許すよ、テコ。まあ、見とれてばかりいるわけにもいかないけどね。間に合うか。どうする。Speed it up. I feel like it was not もっ right. とスピード上げろ。全速力を出せ。さすがにこれ以上は無理だり。無理。弱気だな。でもこれ以上スピードを上げたら背中の。二人を振り落とすのが心配なら、落ちないところに格納すればいい Oh, 話 the だ。 mouth. 格納。そんな便利なスピーいや、ある。
要はあられちゃん、どうして急に。おいあられ、急がなくていいのかよ。二人ともちょっとそこに並んでたって。うん。あ I knew it. Swallowed whole. Area 7到達。そのまま行けあられ。 Area 7 is filled with giant trees and carnivorous plants. 何ここ暗い。それに。おいあられ、何の真似だこりゃ。ここから出せ、出しやがれ。うるさいぞ二人とも。今あられが走ってるんだ。口の中でおとなしくしていろ。はあ、綺麗だ。When my eyes feel hot, the image of the clumsy rail from not so long ago flashes in my mind. Rex excellently. あられがポンコツだったのは。てこ、なんか言ったなり。いや、なんでもないよ。What are those two? Manji. メッセージ。今すぐてめえんとこのロボットと武器をありったけをくれ。いいな、大至急だ。What's the other one? The other hyperprotective facility is the headquarters. Yeah. That one room. Interesting. Oh, that's gonna. I wonder if that's gonna be the like the final one, or it's gonna be the Davidson one. しもべれ、大月空、聞こえるか。君らに伝えておきたいことがある。伝えたいことだ。その前に俺たちを口の外に出しやがれ。私、ぬるぬるがダメで、よだれが全身を。竜宮殿の戦いはあられが異教徒を片付けたら、君らはエリア8の東壁に埋め込まれているパネルに243664と打ち込む。24366. 24366. Let me write that down. 数字を打ち込むとサテライトルームが開放する。中には脱出用のポットが3艇残っているから。脱出した後、私たちはどうす。お疲れのところ悪いが、僕を無事に本部ビルまで送り届けてくれ。もちろん追加の報酬も払う。追加の報酬って。僕を本部ビルまで大月空。君はそのまま好きなと。クー君がクー。そいつは昨日の騒動で動物に体を食い荒らされて。いやでもよ、
いや、君はもう十分罪を償った。僕に犯罪者と侮られ、仲間を。それでも異教徒の追跡に尽くした。捨て駒は案外捨てたものじゃない。あられがここまで成長したのも君のおかげかもしれないね。When did I become や so ったね、 honest? クーくん。これで家族のみんなにああ、会えるんだよ。約束通り私のことも連れて行ってね。 Yeah, he's も definitely っと not 早 survived. く君に頼ればよかったな。でもこれからは二人で。 Time to graduate from being the dark hero. Oh, maybe Aurel's gonna end up dying. Honor suddenly flashed with a bright light. My vision is completely engulfed by the light. The light became darkness. The intensity blinded me temporarily. なんだ、何が。 What I see is なんだこれ。 when the vision returns. All I can see is Area 7 up in まさ flame. か今の光は爆弾。あられ、応答しろ。あられ。 Call out desperately, but there's no response. どこだあられ、返事しろ。 Battered wrecks covered in severe burns. 意識はあるか。返事をしろ。大丈夫。ワッチなら兵器爆破の場所が近かったおかげで逆に衝撃が少なかったみたいなり。あられ、しもべれいと大月くんも無事なりよ。ああ、うん、いたなそんな奴らも。 Rex's skin is charged with both his front legs missing. His back legs are intact. He can still move. あられ、本体のダメージはどうだ。コアチップの状態は。 His core chip breaks. He コア dies. は大丈夫なり。衝撃は殺せたし。そうか、よかった。急いでエリア6まで退避しろ。そのままそこにいたら熱でコアが溶解するぞ。早くエリア6に戻れ、あられ。 No matter how much I urge him, he doesn't try to move. あられ、何をしてるんだ。てこ、ワッチはこのままエリア7を。は、何を言って。熱で死ぬぞ。でも、もしもワッチがここで退却。京都に追いつけたって、君が死んだら意味が。意味は残るなり。口の中の2人が異教徒を退治して平和を取り戻してくれれば。平和がどうした。君が死んだら意味がないと言っているんだ。終点教のためにいろんなものを犠牲にしてきた自分だけ例外なんてどれ。 Rex starts moving unsteadily. By his own will, he charges into the flames. His front legs are already gone, yet his steps showed no hesitation. He moves ever forward やめ steadfast. ろあられ、焼け死ぬぞ。引き返せ。ワッチは責任を取らないと。殺した分救わないといけないだ。殺したのは僕だ、君じゃない。言ったでしょ。テコの罪はワッチの罪でもある。ワッチはずっとテコの代わりに償いを。テコがぐっすり眠れるように。よせあられ、やめろ。テコ、今までありがとうなり。テコの友達になれて。ワッチは本当に。 So far, this one has had the best story. 戻れ、戻れ。 I
Never heard his voice again. Oh.レックス、どうして。なんだよこれ、黒焦げじゃねえか。あられちゃん、あられちゃんはどこ。あられどこだ、返事しろ。あられなら死んだよ。 I hear a quiet voice through the headset. 死んだ。タチの悪い冗談言ってる場合かよ、イオン所長。いいからあられの場所。エリア7で爆発があったんだ。すぐに引き返せば助かったのに。 I'm not 俺 crying. は進むことを選択したんだよ。君らをエリア8に届けるために。 Can't believe Arel is dead. なあ所長、それであられはどこなんだよ。いるよ、そこに。もう原型をとどめていないけど。嘘だ、俺は信じねえぞ。昨日の夜に約束したんだ、一緒に償うって。おい、出てこいあられ、生きてんだろ、返事しろや。 Eighth revenge. Cute suddenly stops. クー君、どうしたの。来るな。 Who warns me to stop? クー君。来るなレイさん、見たら前に進めなくなる。そんな。あられだって見られたくねえはずだ。別れの言葉 Doing 俺が well. 代わりに言っとくから、目背けててくれ。 It's playing this visual novel. I think we're almost done with this like chapter or whatever. Proceed without looking. I have to finish this for Arel's sake. テコさん、ごめんなさい。あられちゃんを守ってあげられなくて。 Yeah, this was interesting because it has 5 different like visual novel like genres in it, but all of them are done kind of poorly, unfortunately. And this one's from 2Q Games, so a lot of the people that did like the Danganronpa games and some of those other ones. Fortunately, it's not their best work as far as gameplay wise. Story's really good though. ええ、 It's a little long あられちゃん too. は任せてください。 A little 必 wordy. ず無事にテコさんの研究室に送り届けますから。 Yeah, I've bought like almost all the Steins Gate games to play at some point, but I just haven't had the. I don't normally like to play straight visual novels. They have to have some type of gameplay, like AI Somnium Files, for instance. Games like that. Danganronpa. I'm excited for Danganronpa 2+2 that's coming out soon. It's not already out. 私たちは前に進まないと。だからテコさん、お願いします。異教徒を倒しましょう。オペレーション嫌だよ。嫌だって言ったんだ。あられがもう死んだのに。待ってください。それじゃあ、あられちゃんの思いが無駄に。無駄も何も。あられが死んだ時点で僕の戦いはもう終わりだよ。So I, ゲームオーバー。 2+2, I think it's a remake of 2, plus it's got like an entire new content. So I think it's like 50% both, is my understanding. I haven't really put much effort into it just because I haven't played 2 in such a long time. I don't mind playing through it again with the remaster. Yeah, I don't know the full details about it.
That's why I was excited for this game, because I thought this was going to be better than it's been. There's been a few good sections, but gameplays wise, it's been pretty lacking. ご苦労様。帰っていいって。 See, 終点峡谷は so there's another one Sono. made by Tokyo Games, 滅べばいい。 the 100-day war or whatever it's called. That one is excellent. It's very long. I think I'm like 40 hours in, and I've got 20 of the 100 endings. Definitely one I'll get back to here soon. But its gameplay is more strategy, and it's not. It gets a little redundant, but it's still pretty good. What are we supposed to do? Without Rex or Rail, the tactician Teko Eon was our last hope. Is this a bad end?レイさんはここで待っててくれ。あられの敵は俺が取る。俺が取ってやらねえと。待ってクー君、敵を取るってどうやって？私たちにはもうレックスが。一応銃は持ってんだ。エリア2で拾ったやつだけどな。銃があったところで相手はまだ爆弾を持ってるかも。そうだな、無謀かもしれねえ。こんな珍家の武器で異教徒と戦う。だったらでも俺にはどう戦うかより逃げ。あられは逃げずに炎の中に突っ込んで俺たち。ここで俺が逃げ出したら俺は行く。Who runs off to Area 8. He's getting further and further away. There was no hesitation in his steps. Pitiful. I'm ashamed of myself. Do I really need a weapon? Am I unable to move without guidance? Am I really worthy of being the founder? Lean everyone against the toughest of opponents. That is the founder's role. To let my subjects take the front line. I chase after Ku. Doesn't matter how I fight, or whether or not we win. Just that I don't turn my back. I will go down fighting, not fleeing. Okay. Guess that was the right choice. Wolf Stride. No, I haven't heard of that before. Nanda koko? Umi ka? Oh, it's a Crunchyroll game. Junkyard Mecha RPG. I like the concept. Hey, Cosmic Goku Bear. Looks pretty cool. It's like a beach from a book or something. Sand under our feet and ocean stretching beyond the horizon. 異教徒がいない。 I've actually never watched Cowboy Bebop. I've watched so much anime. I've never watched Cowboy Bebop. I guess I probably should. But I think I've watched a little bit of it, and I do like the vibes. But I'll have to check it out. 異教徒の連中、すでにエリア9にたどり着いたってことかよ。Look around for a way to get across the cliff. There's got to be a bridge or boat, or something. But the bridge was destroyed. Scraps resembling the wreckage of a boat are floating in the ど sea. うしろってんだよ。どうすれば。
I need something like a kickboard. Except there's probably sharks in the water. Or want to use your power of God on like a whale or dolphin. There's a boat wreckage all over the shore, riddled with holes. Pick wood from the bridge. There we go. Sound like a tidal wave. I spotted a giant fish. I like 2 seasons is the sweet spot in a lot of them. I guess it depends on the genre. 3's pretty good though. 3 seasons if it's good enough, well enough balance. Disregard the water is calm again. なんだよありゃ。あれがサメってやつか。 See them in encyclopedias. Who was the shark? Great white, the ocean symbol of terror. あんなやつがいるんじゃ。あいつ絶対特級進化個体だね。ああ、死ぬな。 Power of God. なく。あのサメを退治しね。退治しなくても大丈夫。調教すればいいだけだから。Training it. Oh yeah. The only one. I mean, I used to watch Naruto and Bleach, but I can never do that anymore. The only one I still watch that's been going on for like 50 years is Detective Conan, or Case Closed, whatever you want to call it. いや、いくらレイさんでもさすがに魚でも大丈夫。私にはある特殊な力があってね。動物を操る。私の力でサメを操り。なら俺も一緒に乗せてくれよ。さすがにサメに二人乗りは厳しいんじゃないかな。なら俺は泳いでサメ。ダメだよそんな。海は広いしサメ。なら俺はどうすりゃ。クー君は先に地上に帰って。は？レイさん。テコさんが言ってたでしょ。このエリアには脱出ポッドがあるって。レイさん、俺をお荷物扱いするのかよ。違うよ。そうじゃなくて、クー君にはテコさんの様子を見に行ってほしいんだ。イオン所長の？うん。最後に話した時、テコさんは明らかに尋常な様子じゃなかったから。That's true. He's been radio silent ever since Raoul's death. He's definitely desperate. He might even kill himself out of guilt. The doctrine forbids suicide, but who knows what that director Eon will do. Do I stay here to be dead weight, or should I check on Director Eon? Enter the わ surface. かったよ。俺は先に地上に戻る。No use in being stubborn. I have to go where I'm だけ needed. どレイさん、無茶だけはしないでくれよ。レイさんに死なれでもしたら俺。大丈夫。私は必ず生きて地上に戻る。約束したでしょ。二人でクー君の家族に会いに行くって。And I pulled myself away from him, and we went separate ways. I headed to the east of Area 8 and entered the number Director Ian gave me to the panel on the wall to find. Ah, the escape pods. これが脱出ポットか。 There are 3 capsule-like pods in the hidden room.
Kind of worried if this tiny thing can actually take me to the surface, but I don't have time to doubt. I open the pod and climb in. The inside got in. My vision floods white. What the hell is this? No matter how hard I try, I can't move. Can't even ずい speak. ぶん体がボロボロね。もう無茶ばかりするからよ。 Voice 私を sounds 心配させるなんて。でもあなたが無事でよかったわ。一時はどうなるかと思ったけど。 his voice. Can't remember. さあ、あとはゆっくり眠りなさい。これ以上危ない目に遭う必要はないわ。 Sleep. Can't be serious. I have so much to do. To do? What was it again? What was I? No, wait. Who am I? My name. I'm. Bad end? No? It is bad end. Choose another option. Alright, I guess we gotta do stay. This is the one part that this game's annoying. The fast forwarding is terrible. More like where the load spots are. 早く逃げて。あれが退治しいやさかどう私さなくてちよ最後に話した時テコさんは明らかダメよ。帰りなさい。このままここに残ってもあなたにできることなんて Voice 何 echoes も in な my いわ。 head. Stay. いいから帰るの。あなたの冒険はもう終わり。これ以上心配させないで。 Voice echoes in my head. Now stay. うっせえ俺は逃げね That was too close. I was about to make the same mistake. Same mistake as before. えなあレイさん本当にサメを操ることができるってんならいやそんな急には動物を操る力があるのは本当でもこの力そんなこったろうと思ったぜ姉さんの力を発動するにはあいつを海面におびき寄せる必要があるってことか How are we gonna get it out? You want to attract a fish? You need some bait. やっぱ釣りだよな Meat or just then. 生き餌の回収お疲れ様。 The live bait. Teco Eon approved live bait. Never get to see my family again. クー君どうしたのこんな時まで俺の心配かよレイさん I really want to see them again, my family. Oh, it's so sad. This is about the now. And now Ray's here. If I can protect him, then. レイさんありがとう初めて会った時俺を抱きしめてくれたよなえあの時俺顔も思い出せない母さんのことを思い出せたような気がするんだこうやって抱きしめてもらったことが過去にもあるような気がして俺は誰かに抱きしめてもらえるようなやつなんだってそれにレックスのタンデムも爽快だったぜ恐竜に二人乗りして大地を駆け回ったのなんて歴史上俺たちくらいじゃねえかエリア5のホタル綺麗だったな魂が震えたぜあんな綺麗なもん他には Or will end by the time I've got it all out. Just one last thing. That's my last words to
family. レイさん、もしも俺の家族に会ったら伝えてくれよ。大月クーは元気に飼育員やってたって。地下を元気に走り回ってたって。クー君、急に何を言ってるの？私に伝言を託す必要なんて。そうだ、ついでにイオン所長にもよろしくな。あの博士、最初はとんだクズ野郎だと思ってたけど、じっくり話せばそんなに悪いやつじゃなかったぜ。Suffered from his sins too. My hatred for him vanished the second I realized that. Being able to build a whole underground world, but in some way they're the same as us. You'll get it if you talk to them. You can overcome hatred and reach an understanding. 僕に犯罪者と侮られ、仲間を無残に殺されながら、それでも異教徒の追跡に尽くした君の貢献は十分恩赦に値するものだ。Hearing those words from him made me so happy. He recognized me, a criminal. Thanks to him, I can die a man. Look at me, Rail. I won't run. Aw, poor Rail. You run right into the flames without backing down. How could I run away? This time, I'm not running. This time, I'll protect him. Protect Ray's future. That's... Oh, 俺の償いだ。クー君、Cocoon! First and last. 出てこいやサメ野郎。ここで餌が泳いでんぞ。Koo suddenly jumps into the ocean, taunting the sharks. 何してるのクー君、早く上がって。出てこい。俺は逃げも隠れもしねえ。 I realize what Koo wants. Could it be he's used himself as shark bait? An ominous fin emerges. It's the shark. It's after Koo. クー君逃げて、サメが来てる。そうだ、もっとこっちに近づいてこい、サメ野郎。 Koo isn't listening to me. Then the shark reappears. It opens its huge mouth, its sharp teeth moving ever so close to Koo. Yet still Koo stood still. Quickly went to my prayer pose. Please God, let that shark. The shark is going to eat Koo. Please grant me the power to train. Power of God. Close my eyes and pray for Koo's safety. I promised that he would return to his family on the street. I will save him. I open my eyes, hoping for the best. The shark's mouth is closed. It stays perfectly still. And クー君、 Koo is smiling proud and laughing. Oh no, this is going to be bad. It's going to be like half his body. よかった。無事で。I really thought he was done for. Phew, I swear that took 3 years of my life. Despite only having 2 days to live. もう心配させないでよ。 Koo smiles at me as if to say sorry. Is he sincere though? クー君、一旦砂浜に戻って、サメの他にも何か潜んでるかもしれない。 Once Koo comes back, the two of us can ride the shark across the sea and fight those heretics at the deepest area. Can't take the shark all the way there, however, I'll have to train another animal. The rest is up to fate. I'm going to keep this momentum. And then, yeah. I notice the water's surface is a strange color. Was I seeing things? Is it just the light? No, it's definitely red. Only the surface around Koo is sea, the rest is red. ありがとう、姉さん。
Who is swept up by an offshore whirlpool. Like a tree leaf, he is powerless. 待って。 Single hand reaches above the surface, like it's waving. Soon the hand is out of sight, and no one was ever there. 待って。待ってよ。置いてかないで。クーク。 Return 0. Surface's light grew dimmer. It sank into the dark, dark deep. Guess I couldn't atone. Criminals saving the world? There's no way. How could I have dreamed that up? Fell into a tone? I can only be headed for hell. It's supposed to be eternal torture or something. It's a fitting end for a criminal. I'm not afraid to go to hell. I deserve to suffer. It's not about me. 姉さん、無事でいてくれ。 I can't protect him to the end. It's my own one regret. Can't even go calmly to hell without knowing he's safe. なんとかこの世にとどまることはできねえか。 Just a few hours. I just need to see that he gets out safely. I'm fine with dying. Just let me be by him. Spirits or souls do exist, no matter what I have to suffer through. I want to be by him. いいえ。あなたの物語はここでおしまい。 I hear a voice from somewhere. Darkness overtakes my ずい sight. ぶん暴れ回ってくれたわね。あなたの意志の強さには驚く。でも、もういいの。あなたは十分頑張ったから。 Enough? No, not yet. I haven't helped Ray yet. いいえ。これ以上さまよう必要はないわ。眠りなさい。 Is it the voice of the 安 doctor? 帰りなさい。真っ白な世界に。 This is all like VR. Here's something crack. Now my vision is bleached white. Enveloped in gentle light. Me? Who am I? I don't know anything. I don't know but this place. It's full of joy. Oh, it's like a dream. No, I am the dream. Scenario end. Interesting. To Area 9. Crossing the sea on the shark, I see the entrance to a cave on the shore. Area 9 is up ahead, the deepest part of Ryukyu. The heretics are on the other side. We need to defeat them to save the world, to save everyone. This is what they'd have wanted. We were supposed to fight together. 誰も Rex was いなくなっちゃ incinerated. ったな。 Rail dissolved. Teko Ian gave up. And Ku. He's sleeping with the fishes. Sleeping with the fishes. My heart pains when I recall Ku's final moments. Just wanted him to go home. Home to his family on the streets. He even made a pinky promise. Promise we can't keep. 私一人でたどり着いても。 Save the world without Ku. What's even the point? 何湿っぽい顔してんのよ、レイちゃん。 The angels! ヒメルさん。レイ、君の頑張りはずっと見ていたよ。神の手助けがあったとはいえ、生き残ったのはレイちゃん自身の力よ。ヒメルさん、ミコトルさん、私、クー君、助け。 Sanase was holding back now wells up. Tear after tear, one after the next. I can't stop. レイ、悲しみは察するが、君は異教徒を打ち滅ぼし、レイちゃんがここで折れたら、世界が滅んで、その悲しみすらも消えていいの？友達が生きた証がなくなっ Muru's words snapped me out of it.
If I quit here, Ku's death will be in vain. I'll have to carry out Ku's wishes, save the world, and tell Ku's family. Tell them how hard he そう fought. ですね。 I am the 前 founder, に after all. 進まないと。 I must save Shuten. 教祖らしい顔つ記憶より先に教祖の涙を拭いたら出発するわよ。いざ迷宮の最深部へ。 Stepped into the cave. Long, dark downhill slope, and finally, we reached the deepest part of the labyrinth. The brain. これは We finally arrived at Area 9. This place is like an aquarium. There's a giant glass wall separating us from the water floating inside. 脳 A brain. It's こ huge. んな大きな。 This is the thing that heretics are trying to destroy? そうだ、異教徒。二人とも気をつけてください。先にここに到着した異教徒が。何を言っているんだレイ。異教徒ならそこにいるじゃないか。そこ On the ground, a mountain corpses lay. The heretics, and 何これ。ゴリラ、いや、牛。 some sort of primate lies spread eagle on the ground. Most of its body looks to be a gorilla, if the head is a bull. キメラってやつかしら。それもゴリラと牛のハーフハダンジョンの最深部に半人半牛のキメラか、おそらく神話の怪物ミノタウルスを模しているんだろうな。ミノタウロス。察するにこのキメラは秘宝を守る最後の門番で異教徒たちと激しい戦闘を繰り広げたんじゃないか。最後は相打ちの友倒れってこと？やったじゃないレイちゃん。遅れてきて正解よ。相打ち？異教徒は全滅したってこと？ Does that mean our fight is 終わったの？ just like that? しかし醜悪だな。こんなものを秘宝と呼ぶとは悪趣味にも程がある。姫は割とこういうのもいける口よ。内臓とかナマコ的なグロの美を感じるわ。 Despite my mistake, my angels admire the secret treasure floating in the tank. この脳、本当に何なの？そいつは生体コンピューター There we go. ヤダだ。 Biocomputer Yada. Turn around and see one of the heretics waking up. One of them survived. 動かないで。そう警戒すんな。どうせ俺はもう死ぬところだからよ。あんただろ。ずっと俺たちをその執念に敬意を文字通りの出血大サービスってやつだ。Let's ask about your land. どうして清潔の大地は、あなたたちは一体。俺たちは清潔じゃねえもんがとにかく許せん。それと絶滅するべき時に死なねえ命、つまり終天教だ。 If that refuses to die, didn't the Shuten order wish for humanity's demise? 絶滅に抗うことは。絶滅期にはおとなしく死んどけよ。しぶてえな。地球に逆らうんじゃねえよ。生きたいと願って何が悪いんですか？悪いとは言ってねえけど、くせえんだよ。お前らの汚れた思想が俺たちには臭くて仕方ねえ。特に一番くせえのはここだ。竜宮こそが汚れた命の噴出口だ。ここさえ落とせば終天教国を滅ぼせるはずだったんだけどな。
あなたたちはどうしてこの脳を壊そうとしたんですか？決まってんだろ。だって今風に言うとトップダウン AI ってやつだ。ヤタは終点鏡に迫る絶滅を絶滅を。なあ、おかしいと思わなかったか。全部このしかもよ、かつてこいつは他人の命を吸って生きる化け物だったんだ。他人の命を吸って？このヤタはよ、てめえを維持するために定期的に誰かが命を捧げてあげねえとこいつは動かなくなっちまうんだってよ。それにしても自然豊かなこれもかつて続けられていた生贄のおかげというわけか。How horrid. So what Miku Toru said was true. 今はそうじゃねえらしいが、こいつのためにどれだけの命が散った。恐ろしいね。今はそうじゃない。よくは知らねえができるなら最初からそう作れってんで。It was upgraded to no longer need sacrifices. At least the sacrifices are no longer being 分 performed. かっただろ。この国はそういったたくさんの犠牲の無数の死体の山の上にあぐらをかいているだけなんだ。Let's destroy Yada, the shield of Shuten. Oh, so being targeted by these guys is why テコさん Teko. はヤタを守るために竜宮を作ったんですね。地中深くにヤタを埋めて敵の手が届かないように。だが守るだけじゃねえ。あいつはヤタの演算能力を排除。イオンテコは穴蔵でヤタを守り、ヤタは己を守るイオンテコに演算能力を提供。強制関係。僕が動物たちを進化させるのは進化の一壊したかったぜ。清潔じゃねえ命を全部 All the dirty lives. なのによ、あの牛顔のキメラ野郎、俺たちの最後の爆弾を腹に抱えて処理しやがった。 Placed our final bomb in his お own かげ stomach. で悲願がパーだぜ、パー。 There to spewed blood and resentment at the Chimera's そっ corpse. か、君が守ってくれたんだね。 Oh, okay, he ate the bomb. They all protected Shuten Order with their lives. All for their unworthy founder. Dead will never return. At the very least, I want to bless these heroes. ありがとう。君たちのおかげで終点鏡は守られた。 I thank them from the bottom of my あ heart. りがとう。私たちを守ってくれて。いや、守りきれてないぜ。え？確かにヤタを吹っ飛ばすことはできなかったけどよ、ちゃんと破滅のキーはぶっ刺しといたからな。破滅のキー、それって。 Forced shutdown. Their letters appear on the glass. 何よこれ。言っとくけど姫は何もしてないからね。 I bet it was. More, 強制シャットダウンか。シャットダウン？ strange key-like object in the bottom そ of the れ tank. がキーだ。パンドラは開かれた。ヤタが止まればお待ちかねの絶滅。清潔じゃねえ命。お前らはこの星のウイルスだ。死ね、死んじまえ。The Hercules gives one last crazy laugh before coughing on his own blood and going still. That wicked smile stuck to him. He's
He's certain of our destruction. 57 seconds. なんかカウントダウンが始まったわよ。これはシャットダウンまでの残り時間か。 Not even a minute ミコトリ remains. さん、もしもヤタがこのまま止まったら終点橋は。おそらくその異教徒の言う通りだ。そんな。 Getting so far, all for nothing. 諦めるなレイ。停止をキャンセルしろ。でもどうすれば。どうでもいいから何とかするの。早く早く。 Have to do something, but what? Power of God. Seconds are ticking by. Pull out the key. これを引き抜けば。 Use the source of the force shutdown. If I remove this, countdown should stop. But countdown doesn't stop. 今さら引き抜いてもダメだ。すでに強制停止プログラムはヤタの姉ちゃん、こうなったら水槽を叩くのよ。斜め4。ブラウン管じゃないんだぞ。 Fortified reading might do it. This isn't all TV. 諦めるよりマシでしょ。 Throw my hands into a fist and swung at the tank. 止まれ。止まって。 Keep hitting the tank. My hands start to ache. That isn't stopping me. お願い。止まってよ。 I wish to keep hitting. But no. Regardless. Countdown is merciless. The angels too stare at the tank with a blank expression. We're all out of options. I'm so frustrated, I feel like crying. What sort of founder am I? So helpless. I wish I could apologize to Ku and Arel for my incompetence. Right at the very end. 終わりだなんて。 The light in Yada disappears and I suddenly find it hard to breathe. And I'm so dizzy. Is this oxygen deprivation? The Yada shutdown? Cut off our air supply? Gasp for air. Anywhere. Oxygen, please. Of course, I had no luck. I feel myself blacking out. Ku, I'm sorry. My oxygen deprived state, I apologize profusely to Ku. Ku has sacrificed himself to help me, yet I couldn't save the world. Yes, someone to help. Huh. Is this the path? No. まさか、あ、どこだ、あられ。あら。はあ、うん、あられ。そう、急い、早く。は、でも、自分。踊れ、あられ。踊れ。 Still locked. How do we get out of this? I wonder if it's the remember part here. Because then Teko will hear the last words. うっすなえ、どう。そんなこったら姉さんの力をやっぱ生き絵のか。 Something the doctor said or something like that. こんな時まで俺レース俺は恐竜に2人エリア5のホタル綺麗だなあレイさんもしもこの先江崎大月区は元気に冒険を楽しんでたってさ江崎博士。その人はもう死んでるはずじゃ。 Yeah, I forget that's what the 江 world 崎 thinks. 博士は生きてるぜ監獄で生きてる。死を偽装したんだよその方が何かと動きやすいみたいでさじゃあテコさんは騙されてるってこと？ああ江崎博士も天才だからな天才同士で騙し合いしてるってわけだ
俺が竜宮に働きに来たのはさ、イオン所長の横っ面ひっぱたいて言ってやるつもりだったんだ。意地張ってねえで早くダチを迎えに行きやがれってな。It's just a dream for a grunt like me to talk with director. Yeah, we got the 江 chance. 崎博士はずっとイオン所長が迎えに来るのを監獄で待ってんだよ。拗ねてんだなあれが。すねてる？天才なのに。 Interesting. 天 It's 才 quite なんて different. 案外そんなもんなんじゃねえの？僕に犯罪者と侮られ仲間を無残に殺されながらそれでもおい Okay, so did that unlock? It did not unlock over here. I thought it would. Is it something at the very beginning with Ray then? Ray questioning. I'm gonna do this one. I don't think it matters, but 姉さんなんとか。ね、帰りなさい。see now. So we change that. Maybe. But that was enough to change it. 地中深く。僕がどなのに。そっか。ありがとう。いや。え、破滅のキー。これシャットダ絶。これはみこおそらくでも Hit the glass. 止まれ止まってお願い終わりだなんて Oh man, I'm gonna figure out like. How can you bring him? To avoid this ending, you need someone to help you take control of all the machines. How can you bring him here? I mean, that's just gonna have bad end, right? I guess we can see what happens. Like this ending part is gonna be very convoluted. 行けあられ君を許すよまあ間に合うかどうする怪我にだけは気をつけてくれよあられ Carelessness. So this is gonna be a bad end. Good. いいじゃねえか。俺たちはチームなんだ。うんこれはチームで掴み取った勝利だよみんなで Murder solved. Knife. Founder is fully restored. I will rescue the street kids. Blinding light.
Let's look. Can't see anything at all. No thing. Okay. Just closed. I don't understand. Run to the hills. That's locked. So confused right now. Like, what does the closed ones mean? Can I go back to speed up? 行けあられ君を許すよテコ。まあ間に合うかどうするあられ無理でもこれ以上スピードを上げた Okay, so ら we're back on 背 this 中が one. 2人を振り落としてしまうだり。 Rouse readiness. Escape. Something we gotta do on Tekko's side, which I can't figure out. Can we try to go all the way back to Ray's questioning? It's gonna be something complicated. あらな生命活動を停止した肉体はあれ君のサイバー情勢が不安定になるとこん大わっちはイオンテコの右腕であるこのあられがお前をぶん殴ってやる。テコ少しは寝ないとテコまで死んでしまうかもしれないなりよ。いやこの散歩は一人じゃなきゃ意味が地下に侵入し今すぐ全エリ Awesome. Caught Ben and then so you can't do any other ones. Wow, this is so confusing. Is there anything cool? .なんか私大丈夫大丈夫。おいガーディアンモード発動。No, that's good. Let's die. This is definitely the wrong one. I'm so confused right now.
スケールが違いすぎ。大丈夫大丈夫。おい。ガーディアンモード発動。 I know it's so. So you have to go drift off. Na 生命活動を停止した肉体はあれ君のサイバース情勢が The 不安 only 定になる difference と is 本大わっちはイオン Another テコの doctor's 右腕で alive. あるこのあられがお前をぶん殴ってやる。テコ、少しは寝ないそ歌ったら溶鉱炉に沈めてやるからな。 okay. So now let's go back to Ray, and it must be like when. Yeah, I gotta look at the. Maybe I have to look at the body. レックス。なんだよ。あられどこだ。返事し。あられなら君らいるよ。嘘だ。おい。来るな。来る。わか。 All right, take a look. ダ Real. メだよ。そ This ん is なわ bad. けにいかない。 Scam bad you real. Aww. Rail is barely recognizable. His tentacles are completely scorched and his head is melted from the heat. Oh, I bet I take like his chip or something. His もう行こうぜ AI 姉さん。 chip. それ以上見てやらないでくれ。ええ、あられちゃんは任せてください。必ず無事にテコさんの研究室に送り届けますから。 Yeah. レイさん。 So at least take the body. There we go. That makes sense. レイさん離せ。手がダメになっちまう。必ず連れて帰るから。君をテコさんのところに。レイさん両手を見せろ。やけどが。テコさん、オペレーション異教徒を倒しましょう。あられちゃんの死を無駄にしないためにも。オペレーション嫌だって言ったんだ。 All right, now we should be あ on the れが right もう死ん path. だのにこんな国守っても仕方ないだろう。 Does that have anything yet? No. Okay, we got to do Raise Revival. That took me way too much. Too dark. You say your weekend was so awesome. Why was it so awesome? You mean some more of your favorite voice actors? I feel like crying. What sort of founder am I? So helpless. I wish I could apologize to Ku and Arel for my incompetence right at the very end. 終わりだなんて。終わってなんていないなり。 Arel!
I'll start with a request from the founder. 寂しい終わりはごめんだよ。私は動物たちと一緒にハッピーな終焉を見たいんだ。だからお願い、テコ。地球をまた幸せな星にして。Chris Rager? Mr. Satan from Dragon Ball Z. I'm not familiar with that character. That's cool. Stronger, stronger. The research was challenging. Even with my intellect and Yada's computing power, the research did not progress easily. I became worn out. I wanted to give up many times. I even almost threw it all away on occasion. Each time I envisioned an ideal future filled with life, plants, and animals. An ideal land celebrating prosperity. Achieving this future eventually became my own dream. Oh, how I wanted to show Rail the arrival of a new world. That future will never come, because Rail is dead. Death is the end of change. Once life stops moving, it decays. Yes, life just stops moving at all. 君までゴミになってどうするんだ。あられ。わっちゅうゴミ呼ばわりとは何事なりか。I hear a voice I shouldn't be hearing. Can't be. That's impossible. He should already be dead. This must be another hallucination. Can't keep my hopes up. Rail can't still be alive. Calming myself down, I look at the monitor and find. Rail's avatar is alive and well on the screen. 白状なテコにお説教するため、ワッチがルーターになって最深部とその部屋をつないだなり。いいから、ヤタの停止を阻止するなりよ。ヤタの停止？ I quite understand. I checked the monitor for Area 9. なんだ？一体どういう状況なんだ？4 shutdown screen. あれ、しもべれ。ヤタに何があったんだ？異教徒はエリア9で全滅していましたが、死ぬ前に変なキーを刺されたんです。これはスードゥデバイスか。スードゥ？バカでもわかるように説明すると、このキーの内部にはつまりヤタの中で。ああ、その理解でおおむね間違っていない。Rail is in a fierce code hacking battle with the suitor device. シャットダウンまで残り1秒か。This stage doesn't look like we can avoid this. ヤタの停止はもう避けようもないな。そんな、せっかく。テコ、何か手はないなりか。落ち着け。シャットダウンするならすぐに再起動すればいいだけの話だ。ヤタの中に再起動コードの入力画面があるはずだ。了解だり。なんとかやってみるなりよ。How to reboot? Set the main computer and wait for Rail to send me the feed, only to find. Oh, this is why we need the other line. なんだこれは。The input screen is not what I expected. It's a simple input bar with space for 10 characters. So there's something like a hint, but... なんだこれ。ただのクイズじゃないか。Only one chance to get it right. 死後まで僕に無茶ぶりするのか君は。 I complained to the severed head, but of course I get no response. I wish I could just crack his head open and get an answer. Maybe I don't need to crack the head open. Only she was here. There we go. 江崎が生きてさえいれば、 But Izaki is 脳から教 alive. 祖のデータを吸い出すことができるのに。Did she die though? 僕があいつを死に追いやったせいで。ドクター江崎は生きてます。は？ I hardly believe it. Zaki is alive. 何を言ってるんだしもべ。錯乱したのか。違うんです。本当にクー君がそれを教えてくれたんです。死ぬ直前？じゃあ大月クーは？クー君はエリア8で
Mary speaks with a trembling voice about Ku's last moments. Ku Otsuki is dead. He was a convict in a jumpsuit, but loyal and sincere to Rei. Someone with a strong sense of honor like Ku wouldn't lie in his final moments. I know what I need to do. 僕は今から監獄に向かう。そして江崎を連れ出して竜宮に戻る。I have to face my past sins. I must sincerely apologize to Izaki. Somehow secure her あられ cooperation. は僕が監獄から帰ってくるまでな。任されたなり。ドクター江崎によろしくなるよ。しもべれ、君はエリア8の脱出ポットで江崎との打ち合わせに立ち会ってほしいんだ。はい。でもテコさんが旧友と再会する場に。邪魔じゃない。むしろ助かる。え？しもべれ、もしも僕と江崎の会話が途切れた沈黙が降りないように。つまり久々に会う友達と気まずい。僕と江崎は友達ではないが。わかりました。何がおか。いえ、テコさんって案外シャイなんだな。違う。僕は無駄な会話が嫌いなだけだ。はいはい、そういう。用が済ん。そっちこそ用が済んだ。取り調べのことか。ありがとうございます。ああ、ええ、テコさんもドクター江崎と仲直りできることを祈っています。I rush out of the lab, heading for the prison.「それじゃああられちゃん、私は地上に行くけど、やっぱり私も近い。ふわっちな。それよりお前は早く地上で治療を受けるべきなり。両手に大やけどうっすら覚えているなりよ。これくらい平気だよ。ほら普通に動くし。あいた。お前たちはKu boldly confronted the shark and seen him sinking into the sea. 大月くんはもう地上に戻ることはできないけど、拳と拳をぶつけ合って。だからしもべれ、お前は大月くんの、必ず連れて行くよ。クーくんも、それにあられちゃんの思いも。それじゃあ行ってくるね。フレーしもべれ、事件が全部終わったらパーリーをするなりよ。ミコトルさん、ヒメルさん、二人ともいたら返事をしてください。ここを出ますよ。出てこないなら私だけ先に地上に帰っちゃいますからね。Is there another pod here? Pod started moving by itself. It jumps into the area 8C. To prison. Brum brum. Right up. The end. Rigu and the prison aren't all too far apart. First machine, I can get there in about an hour. 少しでも早く Even 1 minute, 1 second faster. 江 And 崎を連れ出さないと。
To overcome this crisis, I need Dr. Zaki's help, a rare genius, the greatest neuroscientist in history. Former wing of Ryugu that I once clipped myself. 死んだふり。よくも僕を騙したな。 I need to give her a piece of my mind. With that thought, I rubbed my あ engine い to つ the も max. こうやって地下を駆け抜けていたのかな。 Sudden thought came to mind. The image of Ray controlling Rex flashes through my mind. Only a few hours ago, but it felt strangely nostalgic. I never thought I'd be the one running around outside. Let my thoughts wander, and then...何年ぶりだここに来るのは。 come to the end. Officially, it's said to be under the Ministry of Security. However, in reality, it's mostly an independent facility. They've been in conflict with the Ministry of Security for years. 警備省は犯罪者を捕まえるだけでしょう。どちらが終点橋の平和により貢献しているかは明らかなはず。 Or that's what the warden says, at least. His argument isn't without merit. The peace of Shuten order is maintained precisely because the prison strictly manages these heinous criminals. But まさか僕をたばかるとはね。今すぐ江崎を僕の前に連れてこい。イオン様、科学省の幹部様が直々にいらっしゃる。ご託はいい。いいから早く江崎を僕の前に連れてこ。江崎とはドクター江崎。ああいいよそういうのは。いいから江崎を出せ。はて、何か勘違いをされて。では江崎はあくまで死んでいると。奴はれっきとした死人です。こちらに死亡報告書が。the warden desperately tries to cover up Izaki's existence. He produces a death certificate and autopsy report, stubbornly clinging to his lies. The audacity to present falsified records to me. How bold. That's what you're going with. イオン様、何を。簡素だよ。僕の特製のドローンで。なんと野蛮な。蛮行？違うな。これは科学だよ。何もやましいことがないのなら、君の PC から吸い出したこのデータを不死鳥卍の端末に送りつけても問題。Administering the Ministry of Security's top dog makes the warden's face pale instantly. Known as the Queen of Heretic Hunters, she won't stop once she's set her sights. She disregards political power dynamics, hunting down heretics, and anyone suspected of being involved in the ends of the earth for execution. しかしもしこのドローンを君にプレゼントしてやってもいい。 Hearing this, the warden gives up in sighs. わかりました。面会室でお待ちください。The visitation room is divided by reinforced glass. Dr. Zaki is not yet on the other side. Apparently, she was out and would soon return to the prison. 囚人が外出だって。It's not great to be kept waiting in this urgent situation, but there is no use in rushing. If Zaki turns stubborn, that's the end. 1 minute, 2 minutes, time passes, slowly but quickly. 5 minutes, 10 minutes. My impatience reaches its peak. The long-haired, slender girl enters the room. Despite being a prisoner, she walks in with dignity of a noble. She shows no remorse despite making me wait so long. Face her across the 久しぶり bus. だね。ドクター江崎セレン。フェーズ5、イオンテコとの再会。思ったより遅かったわね。 She doesn't seem surprised at all despite my sudden appearance. Serene Izaki, commonly known as Dr. Izaki, genius neuroscientist and my former research partner. Until a few years ago, she served as the deputy director of Ryugu. She went to prison after I reported her. I was informed she had died in prison, but
She looked perfectly healthy. 単刀直入に言う。江崎、今すぐ竜宮に来てくれ。嫌よ。どうしても君の力がいる。今この国は存亡の危機に陥っている。嫌よ。What it means to be Stonewall? 君のことだ。すでに状況は理解しているんだ。教祖様の死については聞き及んでいるわ。私の技術で何らかのデータを教祖様の脳から引き出したいのでしょう。天才は健在のようだね。No need for explanations with Izaki. She can deduce the truth from smallest crumbs of あなたが information. ここに来るということはヤタに異常でも発生したのか。脳から取り出したいのはそこまで分かっているなら速やかに協力してくれ。ヤタが止まれば君だって死ぬんだぞ。協力は無理よ。だって私はそう来ると思ったよ。Izaki's actions are governed by a strict principle of zero debt. She owes someone, she repays that debt. Someone owes her, she collects. But how do you create debt? No exceptions. もしも協力してくれるなら、君の恩赦を警備省に掛け合うことを約束。却下。約束手形は交渉材料にはなり得ないわ。頼む。なんなら恩赦の誓約書を書いてもいい。警備省と法務省から印をもらって正式な法的効力を持たせるから。仮にここにアルミニウムがあるとするわね。Izaki begins a sudden アルミ analogy. ニウムさん、アルミニウムさん。後であなたに水酸化ナトリウムをプレゼントしますから、そう約束すればアルミニウムは溶け出すのかしら。Silly analogy, but the point is clear. If I want to change her stance, I need to offer something concrete, not promises. To dissolve the mysterious metal that is Serene Izaki, I offer 情報 information. が欲しくないか。僕の最新の研究成果を。私の研究分野に。なら金をやろう。僕の全財産を今すぐ君にお金なら有り余。What does she want? I don't know. I hardly know anything about Izaki. We were research partners, but not very close. Think, what does Serene Izaki desire? How can I break through? I felt like I was praying. Me, who has an ounce of faith, was desperate for some revelation to get out of a predicament. What should I do? Founder, tell me, please. Blessed by the Shuten order. Oh, wow, okay. This is going by a lot deeper than I thought it was going to. Let's take a little bit of a break and we will get back to this.